بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسنا مركلة dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii badbaado. barnaamijka badbaado aalaba wuxuu dadkii maada studio Delchir ee Garowe dhamaan efemada Delchir ee Soomaaliya ku tirsan iyo si toos ah nooga dhageysanaysan barteena internetka, Facebooka, YouTubeka iyo stream live ayaa nagala socotaan. U diyaar garooba markale iyo dhageysiga barnaamijka. barnaamijka badbaado toddobaadkan waxaan uga hadlaynaa horumarka ay dawladdu ka sameysay arrimaha caafimaadka ee dalka iyo saameyntii caabuqa COVID-19 ama coronavirus oo ku yeeshay hanaanka caafimaad ee dalka Soomaaliya iyo adeegyadii kala duwanaa ee bulshada. Anigu xasanayka ee barnaamijkeeda la socodsiinaya waxa barnaamijka qaybta hore marti ku ah wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawzi Abikar Nuur oo ka hadlaysa horumarka laga sameeyay caafimaadka dalka iyo saameyntii caabuqa COVID-19 oo ku yeeshay hanaanka caafimaad ee dalka gaar ahaan adeegyada bulshada. COVID-19 pandemic is a reality of global health crisis and has been recognized as the greatest challenge the world has faced in decades. The total COVID-19 positive cases recorded in the country is 4,525, with 121 associated death cases, and over 900 active cases remain in the country, posing the risk of further transmission of the virus to the community. Positive cases have been declining since May 2020, but the number of positive cases recorded are on the rise these days, signaling potential second wave of COVID-19 pandemic. As per the global recommendations, the federal member states and the federal government of Somalia stood up to not only detect the virus, isolate and manage cases, but also all the preventive measures have been put in place in a coordinated manner led by the Prime Minister. We are grateful to the generosity and the technical assistance by our international partners to support the COVID-19 preparedness and responses across the country. Nonetheless, several studies were conducted in the country to measure the impact of COVID-19 on social development of the country due to the pandemic and policy actions taken. Prior to the COVID-19 pandemic, the joint external evaluation for the International Health Regulations, IHR, in 2016 acknowledged that Somalia had nascent capacity in most of the 19 technical areas for the implementation of the international health regulations. Coupled with multiple challenges health system of the country was facing. Despite Somalia has made significant progress on reducing maternal mortality and under 5 mortality over the past 2 decades, COVID-19 pandemic has, however, now overshadowed and potentially reversing the health gains the country has made as the demand of healthcare services has been observed declining by at least 11% of the outpatient visits due to the fear of being infected by the virus. Estimates are telling us that the immunization coverage can drop by 20%. That means 313,500 children without pentavalent 3. And facility-based deliveries can decrease by 4%, God forbid. While there was no testing facility for the COVID-19 before the pandemic, the country has now 11 testing facilities, all built over the past 6 months, a sign of government's responsiveness and accountability to manage this pandemic despite severe resource constraints. So far,
60,393 samples of COVID-19 were tested in the country, which means that every 5 persons out of 1,000 have been tested for COVID-19 in the country. Because of resource constraints, our testing capacity is still limited. With the support of our partners, the government was also able to quickly establish isolation centers across all states. Currently, 16 of these specialized health facilities for treatment of COVID-19 patients are functioning. However, no one is safe until everyone is safe. Owing to porous borders and cross-border movement of people, the government remains vigilant. Any sign of resurgence of virus is being monitored closely, and appropriate public health measures would be scaled up whenever there are signs of resurgence or recirculation of virus. There is an intense planning process led by the Ministry of Health in collaboration with our health partners to prepare the health sector to receive COVID-19 vaccine when it becomes available, sometimes toward the third or the fourth quarter of 2021. This is being made possible by the COVID-19 Vaccine Global Access Facility, known as COVAX facility. As for the impact on health, in education, COVID has adversely impacted our education system, disrupting school calendars, causing gaps. School closures put decades of education gains for Somali children at risk. Studies show that 45% of families with school-going children reported that since school closure, children have no access to learning materials, with increased risk of teachers losing their jobs coupled with lowered household income, which will further increase the risk of financial crisis in the education system. Our government, in close cooperation with international partners, has been trying to come up with alternative options of continuing the education of children, such as remote learning for private schools. In mid-March 2020, the federal government of Somalia has announced stay-at-home and social distancing orders nationwide to curb the spread of SARS-CoV-2 virus. Hundreds of thousands of casual laborers and small business suffered. Airline travel sector alone furloughed numerous workers. Unemployment increased, worsening poverty rates. A study shows that 45% of the population report their concern of losing jobs or unable to earn income in the near future, where the 66% of those surveyed across the country reported underemployment or unemployment. Besides, the 2020 good season harvest is expected to be between 20 to 30 lower compared with the long-term average due to the combined impacts of desert, locust, and other pest infestations, flooding and extended dry spells, and the COVID-19 pandemic. As a result, the number of people in severe food security has been estimated to triple by the end of this year. An estimated 2.6 million internally displaced persons live in an overcrowded and poorly served campus. These vulnerable communities are the hardest hit. The government's social protection initiative, known as Taxanaha, is a good step toward, though not enough. In conclusion, while the government has prepared to respond to potential second wave of COVID-19 pandemic, the federal government is very conscious to mitigate the impact of COVID on social development. The government is therefore aiming to enhance government's commitment in increasing domestic financing and coordination to social development, with primary goal of
maintaining the provision of basic social services during and post-COVID pandemic, mobilize more external resources from our international partners, thank you, with more engagement and leverage the resources from private sector and diaspora to address gaps in protection needs, preventing and responding to COVID-19 pandemic, with more attention to long-term solutions of building back better. Support and strengthen the peace humanitarian development nexus to ensure joint planning and monitoring towards resilience building, institutional and alignment of resources and projects to the National Development Plan priorities. I thank you for your attention. hadalkan ayay wasiirka waxay ka jeedisay madashii iskaashiga Soomaaliya iyo caalamka ee Somalia Partnership Forum. waa hagaag barnaamijka dhageysanaysaan waa badbaado. raadiyo daljir oo raadiyaha ugu baaxadda weyn Soomaaliya waxa uu dhageystayaashiisa siinayaa fursad ay ku gudbin karaan aragtiyahooda ayna fikradahooda ugu gudbin karaan bulshada kale kulana wadaagi karaan. dhageyste waxaad barnaamijyada daljir ka baxaya ka qayb gali kartaa adiga oo jooga gurigaaga, xafiiskaaga ama goob kasta oo aad ku sugan tahay, adiga oo fariin cod ah noogu reebaya WhatsApp-ka loogu talagalay dhageystayaasha ee nambarkiisu yahay 905568163. waxaad hayn kartaa fikrad kasta oo laga yaabo inay faa'iido u leedahay bulshada. haddaba waxaad ka qayb gali kartaa barnaamij kasta sida doodaha, barnaamijyada dhaqaalaha, siyaasadda, ammaanka iyo barnaamij kasta oo aad u aragto inaad fikrad ku darsan karto. dhegayste daljir waxa ay ku leedahay nala soco oo aan wada soconno, naga mid noqo oo nagu xirnow, mar kastana aan wada joogno, fikradaaduna waa taayada. sanadkii 2020 waxaa baaritaan lagu sameeyay deegaanada Puntland dad gaaraya 665 qof 24kii Sebtembar ilaa 3 Oktoobar. waxaa laga helay COVID-19 147 qof oo kamid ah dadkaasi. tirada guud ee dadka xanuunka laga helay deegaanada Puntland ayaa waxa uu sheybaarku uu xaqiijiyay in ay gaarayaan 668 qof, waxaana u dhintay 9 qof, waxaana ka bogsaday 240 qof. wasiirka caafimaadka maamul goboleedka Puntland ayaa daljir waxay weydiisay mar ay kula kulantay shirkii madasha Heritage ee ka dhacay magaalada Garowe qaabkii loola tacaalay dadkii ka soo qayb galay shirkaasi iyo dadaalkii wasaaradda ay ku bixisay sidii looga hortagi lahaa in uu cudurku faafo inta uu shirka u socdo. waxaana uu ku jawaabay dabcan waa run waxa lagu jira xilli uu jiro xanuun safmar ah oo runtii dhibaatada uu adduunka ku hayo aynu ka wada dheregsannahay, ayna tahay inaynu kulligeen ka qayb qaadanno, inaynu la dagaalanno qaadistiisa iyo fidistiisaba. dabcan wasaaradda caafimaadka ee Puntland waxay ka mid ahayd hay'adihii faraha badnaa ee dawladda Puntland ka shaqaynayay ilaa iyo usbuucii la soo dhaafay inuu shirkani noqdo shir safe caafimaad qaba, nabadgelyana ku dhamaada haddii Ilaahay idmo. markaan u soo noqdo wasaaradda caafimaadka iyo hawlaha ay ka qabatay, waxaanu samaynay tiim caafimaad oo runtii aanu aad ugu dadaalay, u qalabaynay ambalaaskoodii iyo qalabkoodii dhan wata. dadkan aad arkaysaan ee shirkan ka soo qayb galay ilaa 500 oo qof oo ka mid ah si rasmi ah ayaa loo baaray oo xanuunka coronavirus-ka loogu baaray. dadka intii hore loo testgareeyay oo ilaa 500 oo qof ah mooyaane inta kale waxaa lagu sameeyay waxda screening oo macnaheedu yahay dadka in laga eego calaamadihii COVID-19 ka temperature-kooda la cabiro. isla markaana tiimka caafimaadku waxay diyaar u leeyihiin oo ay ridda diyaar u leeyihiin alcoholkii oo dadka aanu ku baraarujinay inay gacmaha ama iska dhaqaan ama alcoholka ay isticmaalaan si aanay u gudbin jeermiskan COVID-19-ka. waxaa kaloo tiimku ay ridda diyaar u leeyihiin inay qaybiyaan afduubkii oo aanu aad iyo aad u dhiirigelinayno, maadaama dadku meelaha qaar kuraasida qaar ay aad isugu dhowdhow yihiin inay mar kastaba afduubka xidhaan si ay uga ilaaliyaan qofka ku xiga inaanay cudurka u gudbin. waxaa kale oo gudaha ku jira tiimkii caafimaadka oo miiskoodii iyo daawadoodii iyo sariirtii qofka haddii uu u baahdo in la seexiyo la seexinayo
ayaa iyana gudaha ku jira waxa kaloo diyaar bannaanka inoogu ah ambalaasti oo haddii loo baahdo qof u baahda gargaar degdeg ama in cusbitaal loo qaado iyana bannaanka inoogu ah diyaar waxaasoo hawla iyo tacaba waxa ka soo shaqeeyay shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka oo runtii qaar ka mid ah ilaa 4 maalmood la soo dhaafay habeen iyo maalinba aan nasan aad iyo aad baan runtii aan rabaa inaan fursaddan uga faa'iideysto inaan u mahad celiyo may ilaa hadda ma jirto cid dadkii aanu baadhnay si rasmi ah coronavirus looga helay oo shirka laga baajiyay ilaa hadda ma jirto laakiin waxaanu ku faraxsanahay oo kalsoonina siinaysa in dadka shirka ku jira ay yihiin dad bad qaba oo aanan uga baqsanayn inay dad kala qaadsiiyaan wasiirka caafimaadka maamul goboleedka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan ayuu kaasi ahaa uu rameeyay warbaahinta Daljir gaar ahaan barnaamijka badbaado dhinaca kalena COVID-19 waxa uu saameyn ku yeeshay kalluumaysatada deegaanada Puntland waxa yaraaday kalluunkii waxaana shaqo la'aan ay ku dhacday kumanaan kamid ah dadka ka shaqeysta xeebaha Puntland gaar ahaan dadka muruqmaalka ee kalluumaysatada ayaa inta badan waxa ay u iibgan jireen kalluunkooda dalka Yemen oo ay ka socdaan dagaalo sokeeye maxamuud axmed caynab waa gudoomiyihii hore ee gobolka Gaddafo ee Puntland qadka telefoonka ayuu igu waramay waxaana uu ka warbixinayaa saameynta COVID-19 kalluumaysatada uu ku yeeshay su'aalaad muhiim ah boqolkiiba 20 ayaa dhinaca badda ku tiirsanaa reer Gaddafo waxa sidaa ogtaana gobolkani waa gobolka ugu xeebdheer oo sidaan kuu sheegay ilaa Xanda ilaa meesha shawrada qandara kulaalaysa waxa weeye waa masaafada ugu badan ama waxa la dhihi karaa dhinacaas Xanda markaa ka tagto ilaa Xanda ilaa Garacad oo loo gaaro waa waqti ay isu jirto jumhuuriyadda qoriyeyn meesha anaga xaggaas aan ka soo noqono oo maaragtay galmudug anu hadda ma garanayo oo jumhuuriyadda qoriyeyn baan gaaray anu baddaan ka shaqaysaa doon baan leeyahay feebar booyaha Yemenka aniga hadda kula hadlayaa gaadiidkaygii saxuuladay iyo xeebtayga aldiino way waanaha badda ma xilligaan badda furantay badda weli ma gelin sababtu waxay tahay shaqaalihii baa la waayay shaqaalihii shaqaynayay maxaa yeelay dadkii baddii iyo shaqadii ayaa ka timi sababtuna waxay noqotay markii shaqada hadda ay xilladihii nawaaqiinta ama dadka shaqaalaha ka shaqaynaya ku wareejiso oo ay laba tirin soo helaan baa waxaa dhacaya kalluunka la joojiyo wax dhaata lama hayo markaasay niyadgalayaan ka kala cararayaan waxay door bideen inay iska xamaashaan oo xukuumadda haddaan ciidamadaan qabto shaqadeeda qabto mas'uuliyaddeeda oo goobtan asbuuc shaqeeyaa talo shaqadii taagta maxaa ka faa'iidaya هذا سلا وقتها خلص ما يجيبها وأمريكا اللي يقع يلنتا مجالات هذا المقلع أي سوق وين تلوك اللي جيوي هل كاوي سومالي وعليه يكره فكرين إذا يفكروا الله وين طلع طلع أي نعرف تكن عستوى راديان كذا يفكر السوق كذا يتلوك اللي راديو نقول بحاجات قوتوا ورد ولا تبرع يسميتي يلنتا اللي جينجري يلنتا بربو باكو دعي بربوكي أو كدعي ومرة يعني الفائدة مرة ولا خسارة ولا دارا دعي يومك يومك وتذكر مارمان منهم ولما تذكر تجانين الجوع يومك مثلا مارمان وبد استدقنا وبد معاملة يوم بد اللي يسكر بسنا ما يتشغيلان وعلى غير على سمنا كذا بيوم ووين وحتى مطورنا يكون أي شيء تدرات خير يعني شو على بدل كتل الميزان لكن اسمه البايني اسمه القاسم حوياي وحوالي ودن في يلنكا ولا قصري إذا ما وحق قصري حربات سلالة عطب ودولدي مكا عبد رب المسؤول كعسيري يلنكا مارك تكدسي يلنكا كلا بوبي كل واحد قصري إذا ما كنت على دولة إمارات عرفت ودولة الإمارات ودولة كمل الدوائر كخليجك وعدولة دقالة هذا قصتي waxay xadday isu socodkii iyo macaamilka ka dhaxeeya dadka Soomaalida dadku xilligan kale yoobay aad jireen iyagoo boqolaala kuwa waardiye ka raasada kuwa xataa kalluunka xeelaha ka xamaala kuwa maaragtay halka dooye ka raasada kuwa kalluunka dagaya qoroqalaanimo raasada hadda waxay maraysaa inay yiraahdaan dooyaha Soomaalida maaragtay Soomaalida labadii ka badan loo ogola waxay xadadeen shaqadu waa ka furaan jiray xaysi xayaa
shaqadii ay xadadeen oo waxay yidhaahdeen xilligaas wax soo geli kara male waxaa sii xakila xaaladda jirta iyada oo dowladdaas ciidankeedu ay meelka qabsadeen oo macaamilkii iyo isdhexgalkii yolada iyo soomaalida ka dhexeeyey ama reer gardafuur iyo reer mukuli ka dhexeeyey ciriira geliyeen ayaa waxaa sii xakilay xaaladda COVID-19-ka taasoo ay sidaa la socoto sanadkii hadda bilihii lasoo dhaafay dadkii joogana qayb lagu soo xaaqay dooyihii qaybna la yidhi inta ku hartay ay kala bixi karaan sanadka hooriga xaliile oo waayo hore dooyaha la gelin jiray dooyaha shiraaca 9 dooyood oo dooyihii yolo ku xoroon jiray oo feebarka ahaa ayaa xawlo ku jiray oo kuwana hadda martada dhigan yihiin oo maaragtay halkan looga shaqaynaya waxay fursad u heleen warshad yar oo halka ku taal oo ku filayn dooyaha oo balaf yar soo saarta oo sida la sheegay 24 saac 120 soo saarta kiis dooyuhuna waxaa laga yaabaa inay 500 kiis u baahan yihiin balafka waa ilaa waxaa la geeyaa murxayo oo balafkii dee magaalooyinkiina u baahan waxaa laga yaabaa inay dhowr bari taagan tahay xaaladii marka hadda dhinaca kalluumaysiga way ka sii liidataa dhinaca bariga ka waramaynin maxaa yeelay markii kalluun helana suuq male meeshii way xiran tahay khaliijkaa loo sii geyn jira male way kala dowladda way u gudbaysa male meesha ciidanka qabsanaya maamulaya waa dowlad daliya oo dowlad u baahan oo sida yurarkoo kale faqiir u ah u baahan kalluunka iyo shaqadan ma aha laakiin inaga yurarku awal waxaan isla tacaamuli jiray waxaan ahayn dad isku baahiya baahida aan dareemayno baagi muddadaaba iyagu dareemaya kalluunkay u baahnaayeen shaqay uga baahnaayeen laakiin meesha waxaa soo galay ciidankaas xaaladda hadda ka jirtaa yemen yacni dadku indhacaleeg soomaalidu waxaa la yidhi waxa ugu weyn hubka ugu weyn haysato waxaa ka mid a indhacaleeg way iskaga indhacadeegaysaa meeshii oo laleeyaha ma soo geli kadhaan bay iska gelayaan meel kale aadaan male suuq kale ma haystaan waxaa la dhihi karaa isaguna xaaladii ugu liidatay buu marayaa maxamuud axmed caynab gudoomiyihii hore ee gobolka Gaddafuu kana mid ah ganacsatada gaar ahaan kalluumaysatada deegaanadaasi guud ahaan barnaamijkii badbaado toddobaadkan dhageystayaal waa naga intaas barnaamijka toddobaadkan waxaan uga hadlaynay saameyntii COVID-19 uu ku yeeshay hanaanka caafimaadka ee dalka Soomaaliya horumarkii laga sameeyay iyo sidii ay dawladdu ula tacaashay barnaamijka waxaa idila socodsiinay aniga Xasan Heykala dib intaan u kulmi doono nabadgelyo